Yaka units. Airtel Money. Simple, secure, borderless. Buterevu nkwaniriza nnyo ku UBC LEERO ennaku z'omwezi tobala 24 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2021 tukyagenda maaso n'omuggalo omukulembeze w'eggwanga gwe yalangirira n'ekigendererwa eky'okwetangira ekirwadde kya COVID-19 okusansaana mu bannayuganda neera olunaku olw'enkya alangiridde ng'erugenda okubeera olw'okuwummula tusabire eggwanga tulabe ng'ekirwadde kino tukigoba mu ggwanga. Nze Marion Nakitene era nsuubira okyagenda maaso okwekuuma ekirwadde COVID-19 kadde ka UBC LEERO tugenda kuba tukutussaako ebifudde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo era ngenda kuba ntandika. Kantandike n'enkya olunaku lwakuwummula mu ggwanga lyonna. Olunaku luno luteereddwawo okusobozesa bannayuganda okwenyigira mu kusaba okwokusabira eggwanga olw'ekirwadde ekya COVID-19. Uganda yakafuna abantu abasangiddwamu COVID-19 emitwalo 7,406 nga ku bano 752 be baakafa wabula emyezi gino omuwendo gw'abakwatiddwa ssenyiga ono abantu bagenda beeyongera buli lukya era nga n'abafudde bwe batyo ng'akozesa obuyinza obwamuweebwa ssemateeka akawaayirako kubiri President alangiridde nti enkya lwakuwummula abantu bakoowole Katonda ataase eggwanga ku kirwadde kino ekya COVID-19 yadde ng'emikolo gyakubeera mu maka g'obwa Pulezidenti Entebbe ku ssaawa 6 ogw'emisana. Abagenda okwetaba ku mikolo guno bagenda kubeera batono ddala ng'era abalala bajja kubeera ku mitimbagano nga TV ne radio. Abalokole bajja kusinziira ku kanisa ya Lubaga Miracle Center Cathedral ate aba Seventh Day basinziire e Kireka Hill, abakatoliki ku Lutikko e Lubaga, abakristaayo All Saints Cathedral Nakasero, abasodokisi basinziire e Namuŋŋoona ate abasiraamu Gaddafi National Mosque Old Kampala. Kino wekijjidde ng'omuggalo ogwalangirirwa gavumenti wiiki ewedde gwakayitako ennaku ntono nnyo wabula nga ennaku ziri 22 ze gulina okumala okukkakkanya okusansanya ekirwadde kya COVID-19. UBC LEERO bwe tweyongerayo kati Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni atenderezza omumyuka wa Ssaabaminisita asooka era Minisita w'ensonga z'amawanga g'obuvanjuba bwa Africa Rebecca Kadaga olw'okukkiriza obuvunaanyizibwa obwamuweebwa. Museveni abadde ayogera ku mukolo oluvannyuma lw'okulayiza Kadaga mu kifo ky'obwa minisita ng'era omukolo gubadde mu maka g'obwa Pulezidenti e Nakasero. Kadaga y'omu ku baminisita abataalayira ku baminisita abalayira gye buvuddeko mu kisaawe Kololo. For the good management of the public affairs of the Republic of Uganda, that I will not directly or indirectly reveal any matter as shall come to my knowledge in the discharge of my duties and committed to my secrecy. I don't want to repeat them, but I gave them. However, I want to thank
Right Honorable Rebecca Kadaga, particularly, first of all, for being one of the people who rallied to the NRM quite early when the NRM had come into government. I know that she started in the LOC system, in the village committees, until she came to the NRC. And she has been in the parliament almost continuously since that time. Then later on, she became Deputy Speaker of Parliament for a number of years until we elected her as Speaker for the last 10 years. On the party side, she's the first Deputy Chairperson after myself and Hai Chigongo for the national. And she's a member of SEC. So she's somebody who has been contributing for a long time. This time I also want to thank her for modesty and humility. Because when I discussed with her, you know, Africans don't know how to, they mess things so much because they, and I'm glad our mother, she's a Moroccan, like my mother. Weewaawe byonga tubitadde wabali kakati Ssaabaduumizi era nga ye mukulembeze w'eggwanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni akoze enkyukakyuka mu bakulembeze b'eggye ly'eggwanga era nga abadde amyuka omuduumizi w'eggye lya UPDF Lieutenant General Wilson Mbadi akuziddwa nga kati ye muduumizi w'eggye ate nga Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba kati ye muduumizi w'eggye ery'oku ttaka Katobefune. Ssaabaduumizi w'eggye ly'eggwanga erya UPDF era omukulembeze w'eggwanga Gen. Yoweri Kaguta Museveni akuzizza Lieutenant General Wilson Mbadi okutuuka ku ddaala lya General era n'amulonda okubeera omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya UPDF nga kati Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba naye alondeddwa okuwulira eggye ly'oku ttaka erya Uganda Land Forces. Lieutenant General Kainerugaba Muhoozi agiddwa ku kifo ky'obuduumizi bwa SFC nga kati Major General Sam Okedin yagenda okumumyuka. Mbadi abadde amyuka omuduumizi w'eggye ly'eggwanga kati ekifo kye kizzeemu Lieutenant General Peter Elweru. Major General Leopold Eric Chanda agiddwa mu kifo kya UPDF nga Chief of Staff of Land Forces nga kati ye Joint Chief of Staff. Lieutenant General Joseph Musanyufu avudde mu kifo kya UPDF ekya Joint Chief of Staff n'adda mu Military Civil Service. Brigadier General Bob Ojik ye Chief of Staff Land Forces, ye Brigadier Daniel Kakono ye Commander wa Airfield Artillery Division atenga Brigadier Peter Chandia akolanga Commander wa SFC. Lieutenant General Charles Angina agiddwa mu Operation Wealth Creation n'agenda mu Ministry y'ensonga z'ebweru. Major General Sam Kavuma naye n'atwalibwa mu Operation Wealth Creation. Major General Kasura Kyomukama atwaliddwa mu Civil Service atenga Brigadier Charles Kisembo ye Commandant wa Chankwanzi Political School. UBC LEERO wetweyongerayo kakati ab'ekitongole ekitereka eddagala lya gavumenti ekya Uganda Medical Stores bamaliriza omulimu ogw'okuweereza eddagala ery'okugema COVID-19 mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Omwogezi w'ekitongole kino Sherland Hushire agamba nti okugema kusuubirwa okutandika mu bwangu ddala nga kubanga bannayuganda beetaaga okugemebwa ekirwadde kya COVID-19 nga n'eddala lyatuuse dda mu zi disitulikiti wano mu Kampala bataddewo ebifo 4 we bagenda okugemera ekirwadde kya COVID-19 nga mu buli division mwakubeeramu ebifo 8.
medical stores yatandika okusasanya eddagala erigema COVID-19 weekend ewedde era nga olwaleero olwokuna twakasasanya eddagala eryenkana 11,752 mu districts 135 zino ze zakava mu warehouses zaffe Entebbe era nga districts ezakafuna oba confirmed deliveries zezenkana 94 ngezo doses 93 ate nga tutebereza okukomekereza okusasanya lino eddagala enkya olwokutaano ne Kampala ng'efuna dozi ezenkana 57,408 nga zino ze dozi ezigenda kugenda mu KCCA ng'etwala Kampala yonna. Kale wiki ejja ffena twayiwe mu bifo ewagemerwa ekirwadde kya COVID-19 batugeme ekirwadde ekyo ebyo nga tubitadde wabbali kakati omubaka w'ekibuga ky'Entebbe ng'ali wamu n'akiikirira Busiro y'Amaserengeta batambudde ne bagenda ku ddwaliro lya Grade B Entebbe oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya nti abasawo bamaze ebbanga nga tebafuna kasiimo kaabwe so nga waliwo n'abaagobwa ku mulimu. Bano basisinkanye akulira eddwaliro lino Dr. Muwanga Moses okutaanya ku byogerwa n'okutangaaza ku muwendo gw'abalwadde abeeyongera buli lukya. Omusasi waffe Sula Kagugube abaddewo ng'ensinkane negenda maaso. Ngabo bagira nti mmemme gyesula ebigere gye bikeera so nga neyeetuukidde tenywa matabangufu nabwe kityo ebibadde byogerwa ku ddwaliro ly'Entebbe bye bisitudde omubaka w'ekibuga ky'Entebbe Ssaalongo Mike Kakembo Mbwatekamwa okulaba ogubadde. Ono abadde tasalikako musale asisinkanye Dr. Muwanga Moses nga yakulira eddwaliro lino okumwanukula ku bibuuzo byabadde nabyo. Ali mu ICU ayambadde ekiveera kuva ku bigere paka ku mutwe n'ennyindo tassa okumala essaawa 8 lwaki bwate tebafuna risk allowance. Nga bwe guli nti tosalanga gwakawala nga towuliriza gwa kalenzi Dr. Muwanga yanukudde ebibuuzo ebibadde bimubuuziddwa wamma nga ne bw'oba ggwe mpaawo kyoyongerako. This time variant ya COVID gye tufunye eribeera aggressive ate etta nnyo to an extent nti olunaku tuyinza okufiirwa abalwadde 5-6 ate obuzibu bwe tulina as Entebbe Regional Referral nti batuweereza abalwadde nga baweddeyo. Omuntu alina okuba nga saturation ya oxygen ng'eri 100% naye bwekka that means amawuggwe ge wanga tegasobola kussa bulungi mpewo eyo eka saturation. Yadde ng'omubaka abadde afunye kye yeetaaga wabula asigadde akukkuluma naddala ku kyakasiimo k'abasawo akaludde okubaweebwa mpozzi n'abo abaagobwa ku ddwaliro mu kiseera kino eky'omuggalo. Risk allowance gavumenti ewa abasawo bokka abali mu ICU ne yeerabira abakozi bano banani medical workers. Tusaba ne bana abalala banani medical workers nabo babawe kubanga ebya COVID buli omu w'okwata walwadde. Abasawo abalimu abakolanga COVID n'abali eka gavumenti ebasasula omusaala oba akoze oba takoze eki takoze. Kakati despite nti gavumenti oluusi eba emusasula omusaala ate naye afiiringa nti ate balina n'okunsasula ki allowance. Wadde ng'omuwendo gw'abakwatibwa ekirwadde kya COVID-19 gweyongera buli lukya wabula ne gavumenti ekoze ekisoboka okulaba ng'efufugaza ekirwadde kino mu kiseera kino eddwaliro lya Entebbe Grade B lirina ekyuma ekiyambako mu kukola omukka ogweyambisibwa mu kussa nga mu lunaku gusobola okukola ku sirinda ez'eyo 40 nga be balwadde aba basuubira okukolwako. Plant eyo tugirina naye tesobola kusustaininga consumption ey'abalwadde gye beetaaga. Kati twesanze nti tulobinze ministry tuwaddeyo cylinders to consuming between 30 to 70 cylinders in one night. Plant yaffe esobola producing around 40 cylinders. Kati cylinders eziri extra tulina okuzisosinga out. Newankubadde ng'omuwendo gw'abalwadde gweyongedde mu kiseera kino nga bali eyo mu 180 n'okweyongerayo wabula baabayidala bali eyo mu 8 ng'obweraliikirivu bw'amaanyi nnyo nti singa bannayuganda tebeeyongera kwekuuma kirwadde kino omuwendo guno gwaliyongera okulinnya. Nze Sula Kagugube, UBC Entebbe.
Webale nnyo munaffe Sula Kagugobe. Kakati poliisi esembabule ng'eri ku biragiro eby'omubaka wa gavumenti mu disitulikiti eno Walugembe Ramadhan ekutaakulira okugema ekirwadde kya COVID-19 ku ddwaliro lya Ntuusi Health Center 4 erisangibwa mu Ntuusi Town Council mu disitulikiti y'Essembabule ng'emuvunaana bwa kutunda kaada eziweebwa omuntu aba agemeddwa ekirwadde kya COVID-19. Akulira okugema ekirwadde kya COVID-19 ku ddwaliro lya Ntuusi Health Center 4 Kalemba Emmanuel akwatiddwa oluvannyuma lw'okusangibwa lubona ng'atunda kaadi ezikakasa nti omuntu agemeddwa ekirwadde kya COVID-19. Kalemba Emmanuel tumusanze ku poliisi Essembabule nga n'amaziga gabula kumuyunguka wakati mu kukunyizibwa 4 na 5 era ng'oluvannyuma akkiriza nga bwe yenyegedde mu kutunda kaadi zino. Ono agambye nti waliwo omutuuze amanyikiddwa nga Mwebaze Kolebo gwe yaguza kaadi eno bwe yamutuukirira n'amutegeeza nga bwe yali ategese omukolo ogw'okwanjula era nga baali bagenda Kibaalo okwanjula wabula nga teyalina kaadi eraga nti agemeddwa. Did you immunize him? Did you vaccinate him? Yeah? You didn't. But are you aware that this is a crime? RDC Walugembe Ramadhan ategeezezza nga bw'azenga afuna okwemulugunya okuva mu bantu ab'enjawulo. RDC ategeezezza nti ekikola ekyakoleddwa omusawo ono kya bulabe nnyo era ng'asobola n'okuwandiikira omuntu ebivudde mu kukebera omusaayi gwa siriimu ng'ate nga bikyamu. Bazitunda wakati w'emitwalo 10 n'emitwalo 20. Kati bwe twafuna information eyo contact waffe ne tuteeka abantu ku centers ezo zene tugenda nga tuteekayo ne tubawa ne sente bagende tulabe oba kyogerwa kituufu era yenkola lwaki mulaba tutandise okubakwata era ono mulabye nakkiriza nti abadde atunda kaadi naye nga neddagala erigema teririiwo nga tebakugemye nakola ki nakuwa kaadi n'omuwa emitwalo 10. It is very bad, unfortunate and a betrayal of the cause. Nti gundi bamugema ate yafudde. Mukitegeera? Gundi bamugema kubanga ajja n'abalaga kaadi nti bakola ki? Nti bamugema ate yafudde. Bebano. Ebifo bigemerwamu ekirwadde kya COVID-19 biri 2 byokka mu disitulikiti y'Essembabule okuli Ntuusi Health Center 4 ne Essembabule Health Center 3 nga bwo obulwaliro obutono obulabuddwa. Era njagala okulabula abantu baffe kubanga mpulidde nti waliwo kiriniki z'abantu ezigenda zirimbalimba abantu nti nabo batestinga COVID. Mu Essembabule tekiriiyo, teriiyo senta ndala eri gazetted okutestinga ki ekutestinga COVID. Ebyo nno bye bivudde Essembabule eyo wetuvaayo kakati Minisitule y'ebyenguudo n'entambula etandise okufulumya sitiika z'abagoba b'ebidduka bakkirizibwa okukola mu muggalo guno ogw'ennaku 42. Sitiika zino bagamba nti za wiiki 2 okuggyako ez'abasawo. Bagamba nti bakafuna abantu abasaba sitiika 1,656 naye nga bakyasunsula abagenda okuweebwa sitiika zino. We've received a number of applications from my update here before I left office. I think from Monday we have almost about 16,356 applications. But as you heard from her, the role of the ministry is not just clear but to restrict. All permissions issued by the Ministry of Works and Transport, except for medical service providers, the Principal Communications Officer talked about this, will be valid for 14 days, after which the applicant should apply for renewal. And renewal is not automatic. The rest of the MDAs or organizations, once 14 days elapse, you can alert us using the same email that you have changed. These people you want now to renew will not take a lot because now once we have your data in the database, once you send the email, automatically we click and we say approval. We have worked within those parameters to ensure that we facilitate
especially the essential workers. Now, key amongst these are the medical personnel. And that's why you hear Kataika was telling you that, yes, all of you will apply, but we try to look at this, guys. Weewaawo UBC leero tukyagenda maaso kakati omumyuka wa Speaker wa Parliament Anita Among asabye baminisita abalondebwa nga si babaka ba Parliament okukiikanga mu lukiiko lw'eggwanga olukulu bamanye ebintu ebigenda maaso mu ggwanga basobole okuweereza obulungi bannayuganda. Okwogera bino abadde ku mukolo ogw'okulayiza baminisita bano abalondebwa nga si babaka ba Parliament era omusasi waffe abaddeyo. Omumyuka wa Speaker wa Parliament Anita Among yabaddewo nga kalabalaba nga baminisita abatali babaka ba Parliament bakuba ebirayiro byabwe ku baminisita era ng'ono afubye nnyo okulaba ng'omukolo guno gutambulira ku ssemateeka w'eggwanga. I, Janet Kataha Museveni, swear in the name of the Almighty God. Ebirayiro bano bye bakubye kwe kulaba nga basobola okukiika mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. That I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda. I want to take this opportunity to congratulate you upon your appointment to the various ministries and welcome you to the 11th Parliament. I'm looking forward to working with you. Nampala wa gavumenti Thomas Tayebwa abasabye okukiikanga mu Palamenti basobole okugobereranga ensonga ez'enjawulo olwo bajja okusobola okuweereza obulungi bannayuganda. There is a tendency of members of Parliament, of ministers, not attending the House. Ministers, kindly attend the House, represent your people. Bategere nti bali ba MP tebali ba Mr. Choka kyorabira nga tubadde tubarayiza wano bali ba MP betaga kubeera mu Parliament bajje bakore emirimu nga ba MP nga President bwe yaba signiza. Baminisita n'ababeezi baabwe basuubizza okuweereza bannayuganda. Grace Freedom Kwenchuni nga ye minisita omubeezi ow'obukiikakkono bw'eggwanga y'omu ku abo abasuubizza ensi n'eggulu. We had already planned and we had already budgeted. We had already interacted with many stakeholders in northern Uganda. And key this time will be commercial agriculture, intervention of the stakeholders for investment in factories, and employment creation in northern Uganda. Kampala mumanyi kuba mwenzaliddwa mwensomedde ate mwenkoledde era mwembadde mu byobufuzi byonna kuba sibuuka wakiso emanga ndi mu Kampala ate nga bantadde Kampala Metropolitan. So nsobya nti bampadde mu sekita owa doketi gyensande ddala okuba nti njirimu era nga nja kugikolera. Baminisita abajja baalondebwa mu mwezi ogwa Juni nga mwe muli n'abo abaalondeddwa nga si babaka aba Palamenti. Bano beekenneenyezebwa ne bakakasibwa oluvannyuma ne bakuba ebirayiro byabwe era nga n'abasinga bazze bakwasibwa woofiisi. Henry Okurut yakusakidde bino. Ebya Henry Okurut bye bitutute mu kuwumulamu nkomawo n'ekitundu ekyokubiri oluvannyuma lw'obubaka buno nkusaba toseguka kankole ku nsimbi z'abakama bange. It's no secret that ICT makes learning easy. The strides made in our field could not be possible without it. And now we can watch our favorite show. My radio is my best friend. UCC provides an enabling regulatory environment and policy guidance for healthy competition. We also facilitate ease of doing business in the communications sector through licensing, standardization, spectrum management, tariff regulation, rural communication development, and consumer empowerment. An informed consumer is an empowered consumer. UCC supports local content and innovations. Driving the development of a robust communication sector in Uganda is Uganda Communications Commission.
Butereevu tukomyewo era tugenda tandika ekitundu ekyokubiri webale kutwekuumirako nga tukutuusako ebifudde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Kantandike n'abadde minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza ebisookerwako Rosemary Seninde asuubiza okukolera awamu ne ministry ne munne amuddidde mu bigere so ne ministry yonna okutwalira awamu okulaba ng'emirimu gitambula bulungi. Ono abadde ku mukolo kwakwasiriza amuddidde mu bigere muli ku Kaduchu w'ofiisi mu kusoomooza okumukwano koddeyo z'ensimbi ez'omunyoto oluusi ezizingamya entambuza y'emirimu mu ministry ye Kaduchu asuubiza okukolera awamu na buli omu okulaba ng'emirimu gitambula bulungi mu ministry eno. Handover report for the incoming Minister of State for Primary Education, which I have prepared for you. It is a detailed report and I hope it will be very helpful. Mu ofisi mwamaze emyaka 5 okuva mwaka gwa 2016 luyalondebwa okuweereza mu ofisi eyo. Abadde minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebisookerwako Rosemary Nasubuga Seninde akwasizza munnamuddidde mu bigere w'ofiisi. Dr. Joyce Mori ku Kaduchu yamuddidde mu bigere. I want to thank everyone who has made me be able to contribute, to make the contributions that I've been able to contribute in the Ministry of Education and Sports. Seninde asuubiza okugenda mu maaso n'okukolera awamu n'abali mu byenjigiriza okulaba ng'ebiruubirirwa bya minisitule y'ebyenjigiriza bituukibwako wabula anokoddeyo kusomoozebwa kwasanze mu buweereza minisitule eno n'agamba nti ensimbi ez'omunyoto so n'okulwawo okuyisa enkula ezibeera zikkanyiziddwako byemu ku bimusomoozezza. Of course, for instance, the ECC policy, it is a very important policy which is just awaiting cabinet approval. Another challenge is that some vacancies within the basic education department are not yet filled. I hope that will be done. Ye minisita omujja Joyce Moriko asimye Seninde olw'ejjinja ly'omuwendo lyatadde kuzimba ebyenjigiriza mu kiseera wabeeredde ministry eno. Primary education is the backbone. You cannot climb the tree from top, but you start climbing the tree right from down. And that is where you've been. I really want to salute you, sister, and I want to say thank you. Asuubiza okukola ennyo okulaba nga byasanzeewo tebiddirira era waakwongerako obwongezi omusingi ogusimiddwa guleme kufa ttoge. And I want to commit my total commitment, my dedication, my time, and to invite God to give me the wisdom so that whatever you've started, whatever initiative you have started, I pick from there. Weewaawo ate mukaweefubeewo okukwasizaako gavumenti okutambuza abalwadde abakwatibwa ssennyiga wa COVID-19 mu bitundu by'enzigota mu kibuga Kampala n'emiriraano. Bannayuganda abalina obusobozi batandise okuteekawo emmotoka ezitambuza abalwadde okubatwala mu malwaliro. Bano wabula basabye gavumenti okuyita mu minisitule y'ebyobulamu babakwasizeeko nga babawa amafuta kibasobozesa okwanguya okutuusa amangu abalwadde bano okufuna obujjanjabi. Obulwadde bwa ssennyiga wa COVID-19 mu kiseera kino nga bwongedde okutirimbula bannayuganda ekyongedde okwewanisa bangi emitima ate nga waliwo n'abantu abatali bamu abatandise okuyambako bannayuganda okubatuusa amangu mu malwaliro. Munaye NRM Waswa Hussein agamba nti bataddewo mmotoka okuyamba okutuusa abalwadde amangu mu malwaliro n'okusinga abatunulidde abo abali mu bitundu eby'enzigota ate nga tebeesobola. Emmotoka yali ya NRM enoonya akalulu ne kaggwa, Pulezidenti Museveni n'awangula. Kati ssaawa zino ekiriwo kyakulaba nga tukwatagana ffenna okulaba nga tulwanyisa obulwadde buno obwa COVID-19 obuzze mu ggwanga obufuuse ekizibu eky'amaanyi nga tetusobola bulekera Pulezidenti Museveni yekka, wabula tulina kubeera nga tuyambagana ffenna ng'abantu wansi tubeere nga tusobola okubeera nga tubulwanyisa. Waswa abaddeko ne ku Kaleerwe Kimbe Zooni mu Kampala nga bakozesa mmotoka eno okutwala abalwadde n'ategeeza nti abalwadde be batunuulidde si ba COVID-19 bokka.
Ayongeddeko nti okuteekawo emmotoka eno kiddiridde okukizuula nti bannayuganda bangi babadde bafa endwadde ezitali zimu nga ne COVID mw'omutwalidde olw'okubulwa obuyambi obubatwala mu malwaliro. Bo bannayuganda abasabye okuteeka mu nkola ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga ebyokwewala okukwatibwa ssenyiga ono, ate n'asiima ne pulezidenti olw'amaanyi n'okulumirirwa abantu obutakwatibwa ekirwadde kya COVID-19. Ffenna tukwataganire wamu tulabike okulaba nga tuyambagana ku lw'ekirwadde kino okulaba nga tukirwaniza. Tetukirekera Pulezidenti Museveni yekka. Ffenna tukwatire wamu, buli muntu yenna alina ky'alina ky'asobola okukola aveeyo tuyambagane. Bwe kyetaagisa kubuulira munno n'omugamba naye obulwadde buno olina kukola bwoti ne bwoti mubuulire. Oba kyetaagisa kuteekamu kasente kaseemu, olaba ffe essaawa zino nze n'emmotoka yange nateekamu ssente zange n'enjigula, nkozesa amafuta gange, sifunanga ku buyambi bwonna okuva mu gavumenti, sifunanga ku buyambi bwonna okuva mu minisitule yonna nti empa obuyambi, wabula nkola nganze akaseera kange kennina ke nasigaza akatono, waliwo ezaggwawo mu kampeyini naye tewali buzibu, nkyagenda maaso n'okulaba nga tuyamba abantu okulaba nga tubeerawo ssebo. Bano we bajjidde nga mu ggwanga mulimu abalwadde ba COVID-19 abasuuka mu 7,000 naye nga waliwo 10 abawonye yadde nga n'abafudde nabo omuwendo guli eyo mu 6. Salongo Fred Kasibante yakusakidde bino. UBC LEERO kakati ye Minister wa Public Service oba w'abakozi ba gavumenti abuddeyo n'ategeeza nti olunaku olw'enkya lwa kuwummula era nga lulangiriddwa nga lwa kusabira ggwanga okuva mu kirwadde kya COVID-19. Kale gwe omukozi weena olunaku olw'enkya sigala waka oweereze essaala osanga Mukama Katonda anaatuddiramu ekirwadde kya COVID-19 ne kifuluma eggwanga Uganda. Era nga nnyongereza okwo jjukira okwetangira ekirwadde kya COVID-19 ng'oyambala masiki, weewa amabanga ng'onaaba ne mu ngalo ne sanitizer oba ne sabbuuni ng'olina n'amazzi. Nze Marion Nakitene tusinkane nate olundi atakuumira mpeera ku nkuumire. Nze Marion Nakitene. Assurance and Uganda's competitiveness as a tourist destination, Uganda Tourism Board is set to undertake a nationwide grading and classification exercise of hotel and accommodation facilities. As a member of the East African community, Uganda subscribes to the East African Grading and Classification Criteria, a system denoted by stars ranging from 1 to 5. The grading and classification exercise will be crowned by the awarding of star ratings to facilities found compliant to the EAC minimum standards. This is therefore a call to all accommodation and facility owners and managers to register and get licensed by UTB as a requirement and get ready for participation. For more information, visit www.utb.go.ug or email qualityassurance@utb.go.ug for details. Uganda Tourism Board, promoting tourism together. Brought to you by In efforts to improve quality assurance and Uganda's competitiveness as a tourist destination, Uganda Tourism Board is set to undertake a nationwide grading and classification exercise of hotel and accommodation facilities. As a member of the East African community, Uganda subscribes to the East African Grading and Classification Criteria, a system denoted by stars ranging from 1 to 5. The grading and classification exercise will be crowned by the awarding of star ratings to facilities
facilities found compliant to the EAC minimum standards. This is therefore a call to all accommodation and facility owners and managers to register and get licensed by UTB